Да, настоящее праздничное заседание. Хорошо. Давайте тогда сейчас начнем. Мы остановили наше чтение накануне 26 стиха. В какой-то момент мы предполагаем вернуться вот к евхаристическим словам и к их истории. Лариса, вы нам обещали, что в какой-то момент мы услышим доклад литургиста. Да, я надеюсь, так и будет. Хорошо. А когда? Ну, договаривались в декабре, но я переспрошу. Хорошо. Спасибо. Okay. We'll return to the liturgical use of the verse that we have read about blood of Christ and how do you call it in English, Joel? Blood and Вот. we do not hear you because your microphone is turned off. Yeah, the body and blood. Body and blood. Okay. Правильно. Body and blood. Yes. If we have any comments on this passage, on this pericope now, we can deal with them. If there are no questions and no additional comments by now, we can continue towards the R11. I think it's all perfectly clear Okay. and has been for 2,000 years. Yeah. Okay. Then let's. Nothing to dispute about. Nothing to fight about. That's fine. At least in this area, there is nothing to fight about. We're happy. Let's read verses 26 and 26 through 28. Ладно, готовы выступить в качестве Ну, я уж представителя? поняла, что на меня, да, так сказать, наложили эту почетную обязанность. Я с удовольствием прочитаю. Прекрасно. Kai gymnesandas excelton is to oros ton elaion, kai lege autois o Iisus, hoti pantes skandalistesiste, hoti gegraptai, pataxo ton poimena, kai ta probota diascorpistesontai. Ala meta to egertenaime pro axo humas eisten Galilaian. Окей. Пропев песнопение. Probably Kai Gymnasantas refers to the concluding hymns of the Passover, if we can trust the later rabbinic prescriptions about the Passover with regard to the Seder itself. Они пошли на Масличную гору. Иисус сказал им: все вы оставите меня. Конечно же, глагол скандалидзомай один из самых сложных для перевода. Если мне память не изменяет, синодальный перевод вслед за славянской Библией стандартно переводит это словом «соблазниться».
Но явно, что в современном русском языке глаголы «соблазнить» и «соблазниться» имеют совершенно другую семантику. Я не уверен, что фраза «все вы оставите меня» в данном случае идеальна. Давайте подумаем, как можем мы это выразить. «Оти гэграптай», так говорится в Писании. Опять же, здесь, как это часто дело, вместо буквального перевода «так написано». Я перевожу «так говорится в Писании», потому что важно подчеркнуть, что здесь гэграпта имеет в виду именно отсылку к гэграфе, а не просто к чему-то, что написано. Я сражу пастуха, и разбегутся овцы. Но я, воскреснув, после воскресения, после того, как воскреснуть мне, проаксо, юмас, есть там Галилая. Пойду перед вами в Галилею. Не знаю, опять же, возможно, что вот тот, уже относительно старый мой перевод, который мы сейчас видим, буду ждать вас в Галилее. Возможно, что я бы сейчас, теперь еще не я сказал бы, что это, пожалуй, что слишком свободная передача. Вот. So the questions that we have with regard to our translation are numerous, to our passage. One of the most difficult words to translate is skandalizomai. We may look at other instances of the verb in Greek, in Mark at least. Especially in chapter 9, 9:42 till 47. Yes. We can start from the very beginning. I'll show Bible works. Now let's look at other instances of skandalizomai in Mark. First instance is in the explication of the parable of the sower. Those who do not follow Jesus because of persecution or affliction, because of fear, their falling away is called the skandalizantai. Also in Mark 6:3, the relatives of Jesus and his compatriots skandalizanto en auto. Эн ауто. En auto. Мгм. Я бы Они, здесь перевела скорее ошибались в отношении его. Ну, если буквально передать. Вот это вот отвергли, то, что в предложенном тобой переводе, мне кажется, где? что вот... Это не мой перевод. Нет, Я да-да-да, но в твоем переводе, по-моему, именно этот глагол. Нет, или я ошибаюсь? Давайте посмотрим 6.3. Сейчас давай проверим. Вид, окно. Здесь нам не терять наше место. Мы откроем в новом окошке и посмотрим Марк 6.3.
отказывались поверить. Отказывались поверить. Ну, да, близко к отвергли. Ну, я не знаю, мне кажется, нужно исходить все-таки из изначального значения этого скандализо. Насколько я поняла, это значит оступиться, и отсюда как бы Да-да. ошибиться, приткнуться, споткнуться. То есть, мне кажется, такое как бы общее значение, как и в нашем месте у Марка. И вот я вижу здесь это, эм, ну, ошибиться в отношении кого-то или приткнуться в отношении кого-то, неправильно воспринять кого-то. Ну да, либо, может быть, за этим стоит как раз некая такая метафора христианской жизни как пути, да? То есть ты, Ну да, оступиться в смысле сбиться с пути, но в любом да, случае ошибиться, неверно оценить, неверно понять. но мне не нравится слово ошибиться, потому что оно работает во все стороны. Вот можно ошибиться, приняв великого человека за ничтожество, можно ошибиться, приняв ничтожество за великого человека. Вот. А здесь, мне кажется, вот эта метафора именно споткнуться, приткнуться в своем христианском пути, Мгм. она вот это не вообще любая ошибка, а вот очень сосредоточенная на этом как раз образе Пути. пути избивания. Вот очень интересно, как по-английски это, например, Джуэль бы перевел. Джуэль, how would you translate it into English? Yeah, I'm trying to remember how I translated. Uh, I mean, I think the root idea is, and I was reminded of this when I went for a hike this weekend, and I Mm, kept hitting my foot against a stone or a tree root, exactly. and it hurt. So, um, but yeah, I mean, we have a word in English, scandalize, but that means like moral outrage, and I don't Mm, think that's usually the sense here. It's more coming up on an obstacle, мгм. and the obstacle prevents you going forward, I think is the main idea. And I was trying to think of, so this has some Old Testament background, right, in the Psalms and so on. And I was trying to think of what the Semitic term is behind skandalizistai. Мгм. It's little and Interesting. We do not have the verb at all in the Huh, translated text of the Septuagint, only in yeah, Sirach and in the Psalms of Solomon. right. Mm, Yeah, I was thinking, there's a passage in First Peter, I think, that has a lot of these texts piled up one on top of each other. So let me find it. I'll let you Okay. move on. Yeah. But meanwhile, little and Scott gives cause to stumble. Yeah. Yes. Uh, how can we do with this? In Russian, Иисус сказал им что? А в каком контексте? Вот А вот, который на например, экране или например, который в нашем отрывке? вот, ну, вот, например, в нашем хотя бы. Сейчас. I guess now so the passage from First Peter is chapter 2 verses 7 and 8. So it's this stone that is a precious stone to you, but to those who are opposed, it's a lithos pros komatos, and that's from
Isaiah chapter 8, verse 14. So that has something about a stumbling stone. It doesn't have, this word, but I think that's, the basic idea is there in that Old Testament passage. Oh, Kai Petra Skandalu. Yeah. Yeah, so the cognate noun is there in Isaiah 8:14. I think probably already in the Septuagint. The Septuagint here is different from Peter's quotation. Okay. I'll show it to you. Yeah. It's not litos Okay. scandal, but What is it? litos Petros ptomati. Yeah. Petras, yes, Petra ptomati. Yeah. But we also Yeah. have So that, in Hebrew both Zur Michshol. Even Negev, and yeah, Zur Negev. Mikshol. Oh, okay. In both cases, it's a stone, a stumbling block. Yeah. Yeah, so I wonder where Peter got that, where First Peter gets this translation. Probably from some revision, because clearly, you mean First Peter, which Yeah. chapter and verse? It's chapter 2, verse 8. Kai litos proskomatos, Ah. kai Petra skandalu. Mhm. Litos proskomatos, kai Petra skandalu. While in Isaiah, in the Septuagint, we have litos proskomati. Very strange syntax, but in any case, the same two words as we have in First Peter, Mhm. but Petra ptomati instead of Скандал. Petra skandalu in Peter. Наверное, я могу немножко прокомментировать, если хотите. Прокомментируйте, Маша. Вы специалистка по греческому Исаии. Да, у меня просто нет, к сожалению, моих записей, но я сейчас на память вам прокомментирую. Если захотите, потом я могу подробнее рассказать. Ну, мне кажется, тут важно то, что вот этот скандалон в Септуагинте, он соответствует словам михшоль и мокеш, двум терминам. Но они не всегда в Септуагинте так передаются. Вообще в Септуагинте довольно редко это слово скандалон. Часто другие какие-то термины появляются, но явно они все так или иначе связаны, хотя разные термины употребляются. Вот. И идея буквальная за этими вот двумя терминами михшоль и мокеш. Михшоль — это спотыкание, да, это когда кто-то как бы на дороге спотыкается, а мокеш — это ловушка. Вот. Но при этом метафорическое значение, в общем, и у того, и другого примерно похожее, и кажется, что главная идея метафорическая, и это идея идолопоклонничества, да, то есть что вот это вот тот, кто попал в эту ловушку, это тот, кто перестал поклоняться нашему Богу, а тот, кто стал поклоняться каким-то чужим богам. Вот. И тут очень интересно, действительно, я тоже думаю, что вот это место из Исаии, оно исчезло сейчас у нас с экрана, оно важнейшее, конечно, для понимания Нового Завета,
Да, там очень, очень интересно, если вы можете показать вот это место из Исаии, 8 глава, про камень преткновения. Там действительно в Септуагинте нету именно слова «скандален», но это место цитируется, да, несколько раз в Новом Завете, и, мне кажется, во многом к этому отсылает. Вот. Тут, конечно, интересно очень то, что по-еврейски тут сказано, что «я стану для вас этим самым камнем преткновения», да, то есть сам Бог говорит, да, то есть что, ну, вероятно, мысль должна быть такая, что как бы по поводу меня, да, вы вот кто, так, вы либо выберете правильный путь, либо попадете вот в эту ловушку идолопоклонничества. В этом смысле я буду для вас этим самым камнем преткновения, камнем спотыкания. Вот. А в Новом Завете, и, собственно, мне кажется, здесь как раз для понимания того, как это все понимается в Новом Завете, важнейшее место — это вот место, ну, первое послание Петра 2:8. Можете его теперь показать? Вот. Там да, там как бы все вот эта вот идея из вот этой дихотомии идолопоклонничества, поклонения правильному Богу, она переходит скорее вот в эту вот плоскость веры, да, то есть что, собственно, перед этим там слова про язычников, про народ Израиля, который все соблюдает, но не имеет веры, да, и про другие народы, которые благодаря вере, собственно, обретут праведность, да, соответственно, вот эта вот изначальная дихотомия между поклонением чужим богам и нашему Богу правильному, да, это все переходит скорее в дихотомию между верой во Христа и отсутствием веры, да. Вот, и как будто бы, да, вот эта вот идея именно, что скандализмой — это не верить, собственно, да, в смысле не иметь веры во Христа. Вот. И в этом смысле, опять же, очень интересно Септуагинта 8 главы Исаии, если вы вернетесь обратно, собственно, к тому, чего я начала, вот, что если мы посмотрим вот на этот 14 стих в Исаии, да, то там как раз, видите, тоже добавляется эта идея веры, «эан эпауто пепайтос эс». Видите, если ты будешь верить, полагаться на него, да, это то, чего нету в еврейском тексте, да, но как будто вот Септуагинта здесь она создает вот этот вот мостик, да, вот, собственно, так сказать, идолопоклонничество и поклонение нашему Богу к вот этой центральной идее веры. Мгм. У меня родился вариант перевода нашего отрывка. Поскольку все-таки все вы приткнетесь или все вы оступитесь, как-то слишком буквально звучит, можно перевести «все вы впадете в заблуждение». Ну, может быть, да. Но про наш отрывок я, честно говоря, думаю, что вот если мы на него посмотрим весь целиком, то, по-моему, лучше всего на это скандализм и смотреть с точки зрения того, что это на самом деле полный синоним с Арнеумой, который будет дальше у нас про Петра, про отречение Петра. На самом деле это одно и то же, имеется в виду ровно одна и та же мысль. Вот, и, соответственно, вот мне кажется, что выбирая перевод, нужно сделать так, чтобы было понятно, что это синонимы. Ну, хотя бы синонимы, а не одно и то же слово. Мне кажется, Нет, что одно и все-таки то же. есть какой-то Я нет. думаю, не нужно выбирать одно и то же слово, да, но мне кажется, нужен такой вариант, чтобы было понятно, что это одна и та же мысль, что это не какие-то две разные мысли, а что скандализм — это именно про потерю веры, и в этом смысле это то же самое, что отречение. Да, тут нет какого-то принципиального различия в этом, и мне кажется, важно в переводе, чтобы это было понятно. А мне кажется, что важно, что это все-таки интерпретация. Ну, то есть,
Да, это мы тем Ну, самым то есть, да, свою что, интерпретацию да, подчеркнули. да, это выбор такой между тем, чтобы попробовать передать какую-то, в смысле, раскрыть метафору, да, или сохранить. Ну, да, это, мне кажется, автор перевода должен решать, сохранять метафору, пытаться и в комментарии ее комментировать или раскрывать ее, да, это Да, но вот это мы, Мише, как переводчику, должны оставить тогда этот выбор. Кто-то предложила. Я предложила перевести как впадете в заблуждение. Впасть в заблуждение. Маша, а вы предложили? ну, я, мне кажется, не предложила какой-то конкретный вариант. Я сказала, что мне кажется, что важно, чтобы это была, чтобы идея была такая же, которая дальше у нас будет про Петра, который выражается глаголом арнеомай, что это тоже должно быть про... Ну, я бы предложила, в смысле, если бы я переводила и именно хотела раскрыть метафору, да, я бы перевела что-то вроде «потеряйте веру». Знаете еще даже, как можно перевести «будете сбиты с толку». Потому что, да, потерять веру, да, я согласна, что отвергнуться, ой, мы, кажется, Миша, нет, что здесь как бы в конечном итоге смысл отвергнуться от Христа, но почему важно? Почему? Потому что этот глагол указывает, вот скандализо, на то, что именно как бы они споткнулись и они потеряли ориентацию, да, они впали в заблуждение, они сбиты с толку, они не... Только мне кажется, что если честно, по-моему, вот эта идея, что скандализм значит споткнуться, это, по-моему, неправильно. По-моему, по-гречески это скорее ловушка, а не споткнуться. А по-еврейски это то и другое. Вот, поэтому если уж, так сказать, выбирать метафору, тогда уж попадете в ловушку. Ну хорошо, даже если попасть в ловушку, все равно это как бы указывает на причины отречения, да, они попали в ловушку, потому что ну да, их смутило же, и ведь в данном случае какой контекст? Их смутит то, что он будет убит. Ну да. Он будет убит, и они растеряются. То есть вот как бы я пытаюсь как бы вот нащупать эту связь. Не просто они отрекутся, потому что отречься вообще-то можно по разным совершенно причинам. Вот. Но в данном случае причина именно в том, что они как бы будут в недоумении. Ну да, попадут в ловушку, но попасть в ловушку, мне кажется, здесь перевести тоже слишком уж далеко от... Можно действительно, если падут в заблуждение, да, это получится, что мы одну метафору передаем другой метафорой. Наверное, так можно сделать. Не знаю, мне вдруг показалось осмысленным, местами такое бывает в синодальном переводе, вы все отступитесь от меня. Почему мне нравится слово «отступитесь»? В нем есть немножко от «оступитесь». Отступиться и Но оступиться. это же демо. Ну, да, Да, это конечно, раскрытие метафоры, да. конечно же, Ну, это Жедамо. Но у нас в Библии наше Жедамо построено, начиная с самых первых глав Бытия. но все-таки оступиться и отступиться это совсем не одно и то же. Ну да, но это, по крайней мере, мне кажется, действительно, вот если говорить про Новый Завет, то смотрите, давайте еще раз вернемся к нашему вот этому самому списку соответствующих пассажей Bubble Box. Посмотрим Марка, да? Но у них нет корня, они тотчас отступятся. Беда или гонение слова, они тотчас отступятся. И потому они отступились от него. Можно так сказать? Марки 6.
Но для «отступиться» есть прекрасный глагол, который дальше там употреблен. Отказаться, отступиться. Апарнеомай. Мгм. Ну да. Но это тот вариант, который предлагает Маша. Перевести скандалидза так же, как апарнеомай, потому что, по сути Но, дела, но как бы по апорнеума контексту это одно и то можно же. перевести как «отречься». Может Да, но быть, только скандалидзе знает либо оступиться, либо попасть в ловушку. А мы переводим как «отречься». Как-то это, мне кажется, все-таки неправильно. Даже если исходить из еврейского. Да, такие же два значения, как я помню. Да. Нет, мне кажется, тут просто вопрос, что действительно не все метафоры можно передать тоже метафорическими ну да. словами. Но впасть в заблуждение – это тоже метафора, просто другая. Там же тоже нету тоже Да. нет этого оттенка. Передать одну метафору другой, это тоже такой. А запутаться как-нибудь. Вот-вот. Могу добавить? А, Меня слышно? Мгм. Да, прекрасно. Да, я думаю, в русском языке сбиться с панталыку сохраняет многозначность, которая здесь тоже есть. Ну Возможно. вот, да, И вы все собьетесь с пути. Вот. Но это... Ну да. Ну давайте пока здесь. ну, можно сказать, и споткнетесь на пути. Так будет совсем буквально и Ну да. точно. А эмой? А где? Сейчас мне нужно Обо текст мне, да. посмотреть. Ну, Эмой у нас У нас разве здесь есть анемой? мгм. здесь нет, Ну вот. а есть В в Марке, параллельном месте. например, В параллельном Марк- месте. Да, и Да, правильно. Ну, в правильном месте. В каком вы говорите, отче? Ой, я вот не помню, да. Матфея. У Добавлено Матфея, да. Мгм. Вот. И, скажем, Марк 6.3, тот же самый глагол, они скандалидзонта эн ауто. So somebody may have said this, but doesn't this N, I mean, this seems to me to reflect Semitic syntax, right? Exactly. Where the Мгм. b can be used instrumentally. So it Мгм. doesn't necessarily mean inside of, Мгм. but by Yes, means of. Yeah, Joel, I may repeat a part of what I told about realism in English. I think an important place to understand, the most important place to passage to understand this an author is Isaiah 8:14, which we already referred to. And it's very interesting there that I told that in the Septuagint there is no scandalizomai, but there is scandalon, which basically translates two Hebrew words mokesh and michol. Mokesh is a Trap. the trap, yeah, and Mikshol is stumbling, something like this. And but both words mostly are used metaphorically, and its figurative meaning. Their figurative meaning is meanings are very close to each other, and they mean following other gods. So basically, it's serving other gods than our right God. And so I think in the Hebrew Bible, the main
idea behind this scandalon is idolatry and nothing else. And in Isaiah 8:14, could you please show it again? Okay. Isaiah 14. Yeah, it's about this stumbling block. Stumbling block, yeah, and it's very interesting for our understanding of this Mark syntax of Mark 6:3, because there it said that it's the direct speech of God, and he says, I will become a stumbling stone for you. So God himself will be this stumbling stone, will be this trap. And probably the meaning is that you will be trapped, or not because of God, more like in terms of whether to believe him or serve him or not, something like this. Yeah. But phrasing is very close to our passages that God says, I will be this trap for you. And well, that's interesting in the context of the Mark passage, because Mark changes, he's quoting Zechariah, but in Zechariah, God says, strike the shepherd and the sheep will be scattered, but Mark changes that to, I will strike. So it's emphasizing, the direct agency of God in bringing this about, which I think is implied in the Septuagint, but not stated as explicitly. So I think that goes with what you're saying about, the question of God's agency is raised and strongly affirmed. And the other thing I would say is that in the New Testament context and also in Zechariah, the background is explicitly eschatological. In the last times, there are going to be these stumbling blocks, or maybe with what you're saying, these temptations to idolatry, to turning aside from the way of God, and that's all going to be heightened in the end times. So I think the eschatological context is also important. But, yeah, I agree. Yeah, and the second idea I wanted to introduce is that judging from First Peter, I think in the New Testament, the main idea behind this scandalizomai is faith. So scandalizomai is to lose faith in Jesus, basically. And it's very clear from First Peter. And what is noticeable is that in Isaiah 8:14 in the Septuagint, this idea of faith also is introduced, but it doesn't appear in the Hebrew text, but it is introduced in the Septuagint, and in this sense, the Septuagint translation is a sort of a bridge between the Hebrew. Yeah, that sounds very important. Have people written on that? And I don't know. If not, you should write an article on that. That sounds really significant to me. Yeah. I don't recall having picked that up before. But coming back to our translation, I would like to say that it is really important that the same expression is used in their
Gospel of Mark, as, for example, in Isaiah and Zechariah and other Old Testament texts. And this is an expression, I sum up a little bit of what Marsha was saying, that gives us a concrete image. And it seems to me very important to preserve this image, which is coming from the same words, to preserve the image and do not to translate by the abstract notions. I'm trying to say a very simple thing. If there is the same expression in the Old Testament and it's translated as we have seen, giving an image, камень преткновения. Here we should preserve this image rather than to give an interpretation that and make it more general, the sense, as you have done. I think so. And I have also a question to Joel. If we can get back to the Mark 6, this citation, scandalizzo to auto, if I remember well, en auto. What would be your translation, Joel, of this en auto? You said it's instrumental. Yeah, I think I just said they were offended by him. Offended by him. Yeah. But it is, I'd see that as one of these instances of Semitic syntax, which is, it's being carried, it's a calque, in Mark, it's just being carried over directly. And so I'm not sure that it's that significant. It's just a different and more Semitic way of expressing instrumentality. Instrumentality. But can we say in our passage, offended by him? In chapter 14? Yeah, in that sense. Well, you will all be, well, no, I think maybe in that case I said something like you will all come to ruin, or what did I say? I said you will all be tripped up. So I was preserving more of the literal sense of, you will hit your foot against this stone. You will all be, when we trip up somebody, like, one kid is running along and the other kid goes and puts his foot out and the first kid falls over. That's tripping up, and that's the image that I use in English. Yeah, but I would agree with this with this kind of translation. What kind of translation? How would you say it in English? I said in my translation, you will all be tripped up, which is a metaphor for when you trip somebody, you make them fall. Mm-hmm. And tripped up is a more informal way of saying that, I think. So I did preserve the image of at least of falling, of somebody causing you to fall. Так слово «оступиться» хорошо. И, собственно, это будет соответствовать. Оступитесь, это по-русски одновременно может иметь значение и буквальное, и метафорическое. Оступиться это чуть-чуть. Вот.
А Ну, здесь речь можно, идет... ну, можно споткнуться, но вот просто камень преткновения, как бы не симпатично было его, так сказать, в качестве термина, так сказать, ветхозаветного оставить, но все же это же выражение, которое должно быть все-таки, его составные части должны быть понятны, а камень преткновения, его составные части все-таки в современном русском языке непонятны. Что такое преткновение, совершенно непонятно. Поэтому, мне кажется, все-таки невозможно оставить камень преткновения, потому Да. что это... Мгм. м, А знаете, у меня есть еще одно соображение. Мы все-таки говорим об одном глаголе, но здесь есть как бы цельная фраза, да, и есть у нее продолжение. Миш, а можно на минутку вот еще раз вынести на экран Кого? перевод и текст? Да, сейчас, секундочку. Значит, там сказал им, что вы все, там пока опускаем, да, этот глагол, а дальше, так говорится в Писании, я сражу пастуха или поражу пастуха и разбегутся овцы, ну или рассеются, как сказано в синодальном переводе. Поэтому вот начало фразы, оно должно как-то все-таки сочетаться с этой цитатой, да? Ну, да, И если можно, я вас чуть-чуть просто перебью. Мне очень нравится ваша идея, просто я хотела сказать, что тут очень любопытно, что, собственно, та же самая одна и та же идея, да, она выражается разными метафорами. Да, у нас есть вот этот, собственно, буквальный, в смысле, конкретный глагол парнеумай, да, который просто отвлекаться, да, есть хандалидзумай, который про ловушку или что там, споткнуться. преткновение, да. Есть это вот диаскорпидзумай, да, которая про Рассеяние. потеряться, Да. рассеяться, да, в смысле, да, будут рассеяны, в смысле, будут сбиты с пути тоже, да, вот, и еще очень интересно, в параллельном месте у Луки, там еще одна метафора другая, там про просеивание зерна, провеивание, что вы будете провеяны. И тоже явно та же самая идея. Да. Такое идет нанизывание, да, разных Ну ветхозаветных. да, вот именно, что это похожие образы, но они вот какие-то очень конкретные. Но вот я бы предложила так, если все вместе. Понятно, действительно. Вы все собьетесь с пути, поскольку так говорится в Писании, я поражу пастуха, и рассеются овцы. Вот вы собьетесь и рассеетесь. Вот как бы нужно сопрячь как-то два эти глагола, чтобы они имели смысл в составе одной фразы. И в этом смысле, мне кажется, вот сбиться с пути – это как раз максимальное приближенное и к значению скандализо, и к нашей интерпретации ошибки, и можно сопрячь, но только здесь вот я бы сказала, именно рассеяться, а не разбегутся. Потому что, как овцы могут рассеяться ну, в современном русском языке? ну, так, как любая многочисленная субстанция может рассеяться. Ну, можно, нет, но можно оставить Мне кажется, разбегутся лучше. разбегутся. Да, можно оставить. Ну да, вот, может быть, собьете. Да, так получается, что у нас... Да, сбиться с пути и разбежаться. Вот такая логика. Да, немножко разные получаются. В смысле, у нас получается, что эти метафоры, они не полностью соответствуют тому, что по-гречески, да, но, по крайней мере, у нас сохранен метафорический язык. Это приятно. Я согласна. Да. Ну да, хорошо. Почему-то тогда ради метафорического языка хочется делать маленькую инверсию. Так, Все вы правильно я понимаю, что от меня это, что на самом деле там
в каких-то рукописях есть от меня, в каких-то нет, да, и как бы мы переводим без от меня, да, а просто. Сейчас посмотрим про Нет, не надо, рукописи. да, от меня это будет Матфея. Да, от меня здесь нет, потому что на самом деле все эти глаголы по-русски, тогда очень трудно это еще от меня вставить. Вот. А если собьетесь с пути, то это просто... И если там не надо еще это от меня добавлять, то это вообще замечательно. Тогда, мне кажется, это прямо передает то, что с ними произойдет. Причем во всех смыслах, даже в самом буквальном. Да, да. Когда начнем Матфея переводить. Да, Да, там будет проблема. Потому что мне кажется, что замечательно, что собьетесь... Они же на самом деле в эту ночь, в частности, оказываются еще и просто буквально не в том месте, как бы, да, поэтому мне кажется, что это очень хорошо сказать «собьетесь с пути». Если нам не нужно передавать еще туда куда-то вставлять это от меня, то это просто замечательно. от меня здесь нету ни в каких рукописях. Да. Это, Нет, от есть. меня это по рукописях Матфея. Ну Да, да, но... да. Нет, нет, У есть, на- нет, в византийском тексте есть, да. Да, а вот я смотрю Несли Алленда и не вижу, чтобы А тут там нет, было то есть, от там меня. потому Да, потому это что просто там. гармонизации, да. Да, да, да. А вот что мне интересно еще, это, а как вот переводить вот этот, значит, вот в Матфея 18 глава, где там, если там рука твоя соблазняет тебя там и так далее, а там тогда как это все Ну и переводить? от Марка 9 как раз. А как да. А вы это уже обсуждали, да? Потому что я просто немножко тут А у я... меня прерывался Давайте это сейчас все. посмотрим, что мы там сделали, может быть. Давайте. Нет, ну, мне кажется, что все-таки этот самый скандализм, а его нельзя пытаться везде перевести одинаково. Это, Угу. кажется, Мгм. новый путь, к сожалению. Мы должны либо, как в английском языке, перевести, так сказать, э, изобрести глагол скандалировать или что-нибудь Да, такое. кстати, интересно, что в переводах на современные языки почти, ну и вслед за латынью, собственно, почти все сохраняют этот вот Потому что невозможно иначе перевести, поэтому мы должны просто транслитерируют. мы должны Да, все мы должны либо ввести в русский язык тоже такой термин скандалировать и, так сказать, мгм. его в Академию русского языка Или скандализировать. Да, но скандализировать м, и продвигать его использование везде. Может быть, это как раз наша миссия, так сказать, хотя бы чем помнимся в истории русского языка. Не все синодальный перевод. Вот. Либо же мы должны разные термины. Да. Сейчас уже думаю, что, может быть, первый вариант не такой плохой, как ни странно. а вот мне еще интересно, я бы хотел еще английский, вот тоже мне, ну, может, я по-английски это скажу. I looked different English translations, and I saw that in King James Version it says, uh, "You shall be offended because of me." And I think it's interesting because in modern English it would mean I think it would mean more or less the opposite thing. It would mean because in other translations it says that, well, you will all fall away. So they would renounce him. They would leave him alone, and you would be offended because of me. That would mean more or less you would be persecuted for my sake. You would be also offended like I am. So Yeah. Well, in modern English, yeah, if I said I am offended by you, that would mean that you have done something bad to me. exactly. Ну, Yes, but that's So Yeah. more about the history of English language but did and it the really difference like between change? modern English and King James Version English. Yeah. So this verb really changed its meaning. Давайте действительно вернемся к 9 главе Марка, где мы последовательно переводили скандализу, как вводить в грех скандализу, мы как вовлекаться в грех. Хорошо, а кто собьет с пути одного из этих простых людей, верующих в меня?
Уж лучше ему быть брошенным в море с мельничным жерновом на шее. Мгм. Если твоя рука тебя сбивает с пути, отруби. Если твоя нога тебя сбивает с пути, отруби. Если твой глаз тебя сбивает с пути, вырви его. Может быть, сохрани тогда эти метафоры здесь тоже? Но это звучит как эвфемизм, под которым что-то более тяжелое подразумевается. Ну, так вроде так и есть. Когда кто-нибудь там впал во все тяжкие, говорят, он сбился с пути. Ну, я думаю, что... Вот пойдете во все тяжкие, тоже хорошее. Еще одно. Нет, нет, мне кажется, как раз хорошо метафора, да, чтобы было ощущение, что там что-то такое более страшное за этим стоит. Да-да-да. Нет, это мне напоминает историю, которую когда-то мне рассказывал отец Александр Геронимус про свою прихожанку, которая рассказывала, как она шла через лес в церковь и заблудилась. Вот, когда он служил в деревне. Она говорила так, она говорила, ну и вот я блудила, 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 блудила. Да. А чем Да. кончилось? А с чем кончилось дело? Потом, да А потом как-то потом выбралась на правильный путь наконец, судя по всему. Нет, но мне Ну, кажется, хорошо. да. Хорошо. Наверное, действительно, это хороший вариант и для нашего вот этого места, и для... Can I add something? I was wondering, can you put up on the screen one of the pages from my commentary, Mikhail? Yes, definitely. From volume 2, page 969. Wait a second. Page 969. 969. Yeah. Да. I also, in a second, I want to ask about your translation of proaxo with Yes, jda. Yeah, yes. but that's in That's a second. Yeah. But that's something different. Yeah. different, yes. That's our next point for today. Okay. Here Yeah. you are, So George. down a little bit, down uh, further to that chart. Yeah. Okay. Мгм. Yeah. I think it's interesting that in this section of Mark, there's all these quotations and allusions to Zechariah, and especially chapters 9 to 14, which are, scholars think are a separate section, Deutero Zechariah. And, the first one, my blood of the covenant. Now, you do have something in Exodus that also speaks of the blood of the covenant, but my blood of the covenant, I think, is only in Zechariah. And then also in chapter 14 of Zechariah, there's this vision of God coming to the Mount of Olives and God establishing his kingship, showing that he's king on the Mount of Olives. Мгм. And then you have the passage that's directly quoted here, 13:7, strike the shepherd and the sheep will be scattered. And then the passage in Zechariah, though, says, the sheep will be scattered, but then at the end, God is going to regather the sheep together. Similarly to the way Jesus says here that he's going to go before them into Galilee and he'll,
be reunited with them. So there's a whole network of quotations and allusions to this eschatological section of Zechariah just within these 4 or 5 verses. Yeah, very interesting. Which I think suggests that either Jesus himself or, Mark or somebody in between them has been thinking about this section of Zechariah and that it's influenced the way the story is being told. So that's all I wanted to. Thank you. Thank you. How do you think I thought- does these parallels do these parallels also emphasize eschatological meaning of the passage in Mark? The eschatological? Yeah. Yeah, I mean, the whole section is eschatological, right? And I mean, it describes, the trials of the end time and, how horrible everything is going to get, but God is going to save his people. I mean that this story in Mark, it is somehow shaped in the frame of using the frame of this eschatological narrative in Zechariah. Yeah, no, I think that's very important that Mark sees the events of the Passion as eschatological events. Mm-hmm. And I think that's very important. Okay. Yes, it's the allusions here to Zechariah are really interesting. Mhm. Yeah, and I mean, it is interesting what I cite here. This passages from rabbinic literature, which connects the Zechariah 14 with rising from the dead. The Mount of Olives there's going to be an earthquake, and the dead will come out from the Mount of Olives, which is why, religious Jews want to be buried on the Mount of Olives, because it'll be the first encounter with the resurrection right there. So Even here, striving for being first. say what? Even here, striving for being the first. Yeah. It's a good thing to be the first. To be the first in line, you get special privileges. Mm-hmm. Yeah. Okay, let's return to our text. The next item that we wanted to discuss was this proaxo and the image of glare in Mark. Mm-hmm. On the one hand, Have you changed? You've changed this now, right? Or you had dots there before, yeah. yes, I did it clandestinely. Okay, all right. Okay, I withdraw my objection then. Okay. Okay, but the question is, what does this all mean? Of course, on the one hand, in Mark, we have the opposition between Galilee as the place where Jesus
even though he was not always being welcome, but at least he was not killed there. And Jerusalem as the place where prophets go in order to be killed there. So Jerusalem is, in some sense, almost a place of doom. And this idea that after the resurrection we will all be gathered together once again in Galilee may be linked with this idea. Galilee is the place where everything, almost everything, was good, at least better than here in Jerusalem. We returned there from the place where the priests and the secular authorities do such bad things. But at the same time, here we have a larger question that is probably not related to this particular verse, but to the whole concept of Mark, of the world and Mark and worldview. In Luke, there is no place for Jesus' appearances in Galilee, because from the moment of resurrection until the moment of ascension, Jesus and his disciples, they are in Jerusalem. And moreover, Jesus tells his disciples not to leave Jerusalem till the Spirit of God comes upon them. And then he's going to the Father's abode, to the skies, directly from the Mount of Olives. Well, and I think that goes with Luke's gospel also starts in Jerusalem. It starts in Jerusalem, it ends in Jerusalem, and then the book of Acts begins in Jerusalem and moves out to the ends of the earth. So, you know, I think, you know, Luke's gospel has an inclusion of, you know, it's quite Jerusalem centered, you know, partly because Luke is trying to link Jesus up with the Judaism, you know, with the Hebrew inheritance, and you know, he thinks that the Christians are the real Jews or something like that. So and I do think it's, there is, you know, a contrast between Galilee and Jerusalem in Mark, but as you say, it's not totally clear cut. Jesus is also rejected in Galilee. He's rejected by his own family, and you know, a person is not dishonored except in his own homeland, which in that case is Galilee. So I think it's possible to overemphasize the distinction between Galilee and Jerusalem. But the problem is that the gospel writers, they were basing on some tradition about Jesus and Jesus' appearance after the resurrection. And the picture that we have in Mark, at least, if the
ending of Mark presupposes that Jesus will do what is promised, and the disciples will do what is commanded to them. If Jesus does what he promised, and disciples do what they're commanded to do, then they go and meet in Galilee. And this is completely. That's what Matthew writes. Correct. According to Matthew, everything that was predicted in Mark, but then suddenly the Gospel of Mark stops in the middle of the action. Yeah. All this is fulfilled in Matthew. But this vision, this picture, is completely different. I would even say incompatible with what we have in Luke. Because in Luke, and you've also got to bring John into it. John does have Jerusalem appearances. Now, of course, there is an appearance in Matthew to the women in Jerusalem, but the male disciples don't see him in Matthew until they go to Galilee, to the mountain, which is, as you say, what's implied in Mark too, that the first and maybe only appearances are in Galilee. But both Luke and John have appearances in Jerusalem, which, I mean, one of this makes it important whether or not John is dependent on Luke or whether he has independent traditions that speak of appearances in Jerusalem. So it's complicated. yes. I think my teacher, Ray Brown, thought that the first appearances probably were in Galilee, that they'd gone back to their boats and, then Jesus appeared to them and then they came back to Jerusalem. It's a complicated story. And as you say, I think that the stories are not all mutually compatible. Sometimes they contradict each other. Yes, as concerns John, we have stories of Jesus' appearances after the resurrection in John chapter 20, and all of them are in Jerusalem. Right, but chapter 21, which was probably added later, which has Galilean appearances. Yes, that's what I wanted to say, that in John, Galilean appearances are recorded only in the appendix. Because, in fact, if we look at the last verse of John 20, these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through his name. It looks like this is the end of the gospel. And then we have additional chapter 21. So the core of John, as well as Luke, refers back to the tradition of Jews' appearances in Jerusalem. Right. John's mention of Jesus' appearances in Galilee seems to be secondary to the core of the Gospel of John. Matthew, in fact, just continues what Mark has written. So we have, on the one hand, a tradition of appearances in Jerusalem, which is probably more compatible with the fact that we have the first Christian community in Jerusalem. It's recorded in Acts. It's clear from Paul's letters that the center
of the early Christian communities were in Jerusalem. And on the Well, and other also hand, Jerusalem was the holy city, right? So that would yes, also, have an influence on, might help to create Jerusalem appearances if they hadn't happened. yes. But on the other hand, we have, as concerns Jewish appearances in Galilee, it's mainly Mark. One may say that this is Markan contribution to the tradition. Matthew is clearly dependent on Mark in what refers to appearances in Galilee, and maybe the later appendix to John is also dependent either on Mark or on Matthew. And Possible, here I have a suggestion that probably you, Joel, would reject as nonsense. Maybe it is nonsense. Okay. But if the source of the stories of Jesus' appearances in Galilee is Mark, then can we, and throughout the Gospel of Mark, we have seen it's highly polemical Gospel. Can we regard this reference to Galilee in this place in Mark also as a kind of polemics? Yeah, okay, so some people have thought this, yeah. Some people have thought that Mark represents a, quote, Galilean Christianity that is opposed to the kind of traditional and highly influenced by Judaism form of Christianity in Jerusalem, represented by James and Peter to a certain extent. So again, this was part of the Perrin School in the late 60s and early 70s. And as I've said before, they used it to speak of their own preference for, an American church outside of, the bonds of orthodoxy or something like that. But I don't know because again, I don't think the picture is so great in Galilee either. In both places in Mark, Jesus he wins some followers and then he gets opposition. The Pharisees, are just as active in Galilee as they are in Jerusalem. Now they come from Jerusalem according to Mark, but they still are a significant form of opposition. And Jesus' disciples, they also, they sometimes do good things and sometimes they do bad things in Galilee. So, yeah, especially some German scholars before World War II made a big opposition between good Galilee, bad Jerusalem. And that was sometimes connected with, kind of good Christianity, bad Judaism, sort of, polemic, anti-Semitism. So I'm a little bit cautious. There's somewhere in my commentary that I take up this whole question of kind of the sacred geography of Mark. And I need to go back and see what I said and it may not be right, but I need to collect my thoughts about it. But it's but so you want to say that what you want to say is that the whole tradition of Galilean appearances reflects an anti-Jerusalem Christianity tendency of Mark. Yes, I have seen. I'm very close to the Perrin School in many regards,
Mm. As concerns Maybe it's Galilee, time to revive the parent school. Maybe it's time, it's been about 40 or 50 years. So every 40 or 50 years, ideas come back. So maybe we yes, should revive it. but it wasn't reputed. Just other scholarly fashions appeared. But I think that quite a lot of things that Perrin and his school said are still valid. Yeah. As concerns Well, the image of Galilee in Mark, I remember the most important passage about Galilee in the whole Bible. That's the passage in Isaiah, quoted in Matthew. And of course, let me put it on the screen. There's Gezabulon, Kaigan Naphtali, Galilee ton etnon. Yeah. Galilee of the Gentiles. And though I do not exactly remember what associations Perrin and his school brought in connection with the image of Galilee in the last chapters of the Gospel of Mark. But I wonder if Galilee here in this context refers not to the land where Jesus performed his miracles before going to Jerusalem and where his family lived according to the Gospels, but has a symbolic meaning. Galilee is the land of the Gentiles, where Christianity should go. In terms of the dispute between Paul and Peter, Galilee is the land, Galilee ton etnon is the land where Paul goes to proclaim the gospel, while Jerusalem is the place where the Christianity of Peter and Jacob is located, tied to Jerusalem, tied to the observance of Jewish law, and so on and so on. Well, yeah, let me say a few words about Galilee and Jerusalem next time. I'll gather my thoughts, and we can have an argument about it. We can have a polemic. Yes, because the question that I have asked here, it's I think it's a really important question, which is linked to the whole ideology and the whole plot and the whole imagery of Mark. It's not just about some words in Mark 16:27. Let's talk about this next time. No, it's about the whole development of early Christianity and the forces that were at work, and the way in which Christianity, inherited from, but also separated from, other Jewish movements. So that's important. Yes. But I need to gather my thoughts. Let's devote our next meeting to this topic. But Father Lind wanted to say a couple of words. Yes, just a few words. So I remember that there were some harmonizing explanations, because this problem, whether these appearances they were all in Jerusalem or where they happened in Galilee, etc., people thought about that since for a very long time. And I remember there were this traditional harmonizing explanations that this
Galilee in Mark and Matthew were not that he meant that when he said that I will meet you in Galilee, he meant some other place, but not like Mikhail said, some allegoric meaning, but some part of Jerusalem that was called Galilee, but was people from Galilee state Yeah. there, etc., etc. So there was this traditional explanation. Yeah. So that was one thing that I wanted to mention. That, but as far as I understand, in appendix to in this epilogue to John, there the Galilee is very recognizable because it's with the Galilean Sea and with like Kinneret, and And so fishes. there we. Mhm. And fishes. Yes, Yeah. there we can recognize that it's definitely Galilee, but the whole context of this passage, yes, it's not clear when does it take place. It's very it's also like very symbolic, but with this mention of Galilee in Mark and Matthew, uh, well, it's the name Galilee, but we really can't recognize any features of it. Could be Galilee, it could be some other place that could be called Galilee. I don't know. And in Luke, what I wanted to say that yes, it's incompatible with that because it all happens in Jerusalem, but also it's very difficult to like um, the account of these appearances in the Gospel of Luke and in the Acts, it's also difficult because in Luke it seems that it all happens during the same day that he appears, and then at the evening he goes and he ascends to heaven. It's very difficult, and in the Acts it's clearly mentions that it was 40 days. It's very 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 hard to understand in the Gospel where There's this no 40 40 days. days in Luke in Luke. I mean, I think that means that Luke originally intended to write one book, say it Mhm. all in one book, and then afterwards he decided to write a second volume. And I mean, yeah, And I, that's I it's a and I will classic problem. also Yeah. I also like the speculations about whether he wanted to write the third volume as well, about centered around Sukkot. I think so. The idea is the first volume is centered around Easter, the second one around Pentecost, and then around Sukkot. But what I wanted to say is that yes, I completely agree with the idea that he starts in Jerusalem, he ends in Jerusalem, and he also gives this command to the disciples that you are going to be my witnesses in Jerusalem, and then And Galilee and yes, Samaria and the ends of the earth. Yeah, mhm, in mhm, Luke, and that's the program for the whole of the book of Acts. yes, yes, So obviously all of these guys, their geography, uh, has a symbolic dimension, I think. Though I think they all are drawing on traditions that they have of things that happened in Galilee or in Judea or in Jerusalem. So maybe it's not one thing or the other. You can have both a big idea um, and individual traditions which may be in tension with the big idea. But I have a question for you all, though, to help me with my research. Can I impose on you? Definitely. Uh, so I'm working on this book on these two Jewish scholars who wrote about Jesus, Joseph Klausner and Claude Montefiore. And uh, in and Klausner ended up in Palestine. He was, very strongly Zionist. Montefiore was anti-Zionist. But so I'm also going into the background of how previous Jewish scholars and thinkers had been thinking about Jesus and Christianity. Um, and I found a reference to uh,
so most of the Jewish settlers in the second Aliyah, which was happening in the early part of the 20th century, they were from religious backgrounds, but they had broken away, most of them. But they were opposed to others, and most of them came from Russia and parts of the greater Russian Empire. So most of them were unreligious or anti-religious, but there's also polemic in a book that I was reading about these people in the second Aliyah. They polemicize against Mivakshe Elohim, those who are seeking God. And these were immigrants from Russia, and in one of the books that I was reading about it, it said that after the failure of the revolution in 1905, the first revolution, there was a Christian movement of God seekers, and including people like Berdayev, and I forget who else. And I'm just wondering if these Mivakshe Elohim, these God seekers that are being polemicized against in this Zionist literature, they also come from Russia, and they are also called God seekers. So what the relationship was between this movement within the Orthodox Church of God seekers and these Jewish intellectuals who were God seekers also, what their relationship was. Anybody have any thoughts about that, or can point me to any sources? Of course, this is a topic that requires a lot of investigation, but from the first glance, my first reaction is that probably there's nothing in common, because at that point, the movement in the Russian intelligentsia that you mentioned, it was a very prominent intellectual movement, and not only Orthodox people, but quite a lot of people with Jewish background also took part in this. For example, when we speak about the so-called Russian religious Renaissance, that's how this movement is being called, of the late 19th century, beginning of the 20th century. It started even before the Russian Revolution. Mainly started with the figure of very influential Russian philosopher Vladimir Solovyov, people like Berdiaev, Bulgakov, and also I mentioned that people from Jewish background, with Jewish background, also were part of this, like Gershenzon. And Frank, yes, Simon and Frank. Frank, Gershenzon, Frank, and so on and so on. But I think that the movements within Gershenzon, Frank, and others, other people who took part in this movement, being at the same time with the Jewish background, I think they had completely different Jewish background from the Jewish background of the God seekers that you mentioned at the very beginning. Probably it would be
much more common between people like Jewish people with Jewish background like Gershon and Frank on the one hand, and Russian Orthodox intellectuals like Berdyaev and Bulgakov on the other hand, then between Frank and Gershon on the one hand, and the Zionist movement. Well, yeah, it's not. Yeah, it's not the these Zionist guys themselves, but they are. They're polemicizing against. They say, no, we're not God seekers. We don't care about this. Basically, their their attitude was, we're building a new society, and we don't care about religion of any sort, and we're not going to be shackled. And so but in a few, explicit places, they say we are not mivakshe Elohim. So they're using a term that that seems to have some sort of technical meaning. But I'm trying to track down that meaning. In this case, there may be some links because the term was богоискатели in Russian. The term was used in polemics, in journalism, and in public discourse. That term might have been borrowed, but I think that the actual God seekers within Reformed Judaism, let's say this, and God seekers within the Russian Jewish intelligentsia, they were completely different. Well, according to this one book, the God seekers, these Jewish God seekers, the two things that they emphasized were the oneness of God and morality. That you have to live a moral life. Whereas, so anyway, it wasn't it seems to have been some sort of spiritual and intellectual and philosophical movement that, had something in common with Reform Judaism, often emphasized the oneness of God as, the central thing of Judaism. But yeah, okay, well, and how do no, I'm sorry. And how do we know that this movement is coming from Russia? Because it's in the book that I'm reading, which is a book in Hebrew about people from the second Aliyah. They say something specifically about Russian intellectuals, and that Russian intellectuals who were mivakshe Elohim, who were seekers of God, who emphasized the oneness of God and Jewish, and and prophetic morality. Very interesting. Okay, John, I better understand. I think we must distinguish two different groups of, let's say, God seekers in Russia of that time. On the one hand, there was Russian, broadly speaking, Russian intelligentsia, which included also a lot of people of Jewish descent and whose root was not with the Russian ethnos, but with other ethnical groups. In the second half of the 19th century, the Russian intelligentsia, whatever was the background for individual people there, some of them were from families of Russian Orthodox priests, other might have been from Jewish background. They were all materialists, atheists, and their religion was their belief in progress. From this milieu,
with this background of materialism and atheism emerged the spiritual movement that we're talking about. We're talking about Frankish and Zon, Berdiaev and Bulgakov. There's people who converted to some sort of spirituality from their nihilism, materialism, and atheism. And on the other hand, within the traditional Jewish circles, there was the development of what would become conservative Judaism, or even in some sense liberal Judaism. But the background of this movement was not that materialist and atheist background of the Russian intelligence of the late 19th century, but was the departure from traditional Orthodox Judaism. I think that these two groups had little in common, but the label Богоискатели, God seekers, that emerged at that time may have been used. Right. But you know, like these Zionists, they all read Tolstoy. You know, Tolstoy was very important to them. So, I mean, they were aware of larger currents in Russian thought, including Christian thought. So, anyway, it's okay. Well, that's helpful. I mean, I don't think it doesn't sound like these God seekers that are being talked about in the literature I'm reading. They weren't Balei Tshuva, you know. They weren't, Jewish reconverts to Orthodox Judaism or anything like that. But they seem to have been people who they wanted to affirm something about the philosophy of Judaism, and that was an answer, and it seems to have been deliberately polemical, as you say, against the materialism of many other Jews at the time in Russia and then also in Palestine. Joel, may I suggest a reference for you? Yes, please. Yeah. There is a book called The Jewish Century by Yuri Sleskin or Sloskin. Okay. He analyzes, it's rather popular than strictly scientific, but he analyzes different currents and different movements in Judaism beginning at the end of the 19th century. And I think I don't remember, the book is like 10 or 15 years old, but I think you might find further references there. Okay, great. Is that по-русски or по-английски? No, по-русски it was translated and is called Era Mercuria. So the Mercurial Aeon, so as not to call it Еврейское столетие, the Jewish century. And it original, Sleskin was a professor in some American university. Okay, that's great. Thanks. So the original is called The Jewish Century and appeared, I don't remember, some. Okay. Well, I think I'll try to read it in English. So I think, in English it will be easier for you. And it's the original edition. And it might have further references. Okay, great. Okay, well, thank you for your help. So. Well, there was a book that Mikhail mentioned, this Russian intelligence coming from this materialistic background to seeking God. So there was the famous book by Bulgakov, late Orthodox priest. The book was called From Marxism to Idealism. Right. Okay. So I mean, I have found some articles about the Russian philosophical renaissance or religious renaissance
in English, and it mentioned, some of these names, but they even mentioned something by Gorky, some story of his. Okay, thank you very much. I appreciate you helping me with my research. And we'll talk about always happy Galilee. to help you. Yeah, likewise. Yeah. We say you scratch my back, I scratch your back, or vice versa. Okay. Okay. До We'll скорого. scratch each other's backs next Thursday. Yeah. Okay, good. Okay, Yeah. great. Thank you very Cheers. much. At what time, Спасибо. Mish? What time next Thursday? Joel, from now on, we'll meet at the same time as we meet now, yeah? Yeah. That's good. Okay. Yeah. Okay. До Okay. свидания.